Hello dear students, welcome back to Accountancy class. I am Shweta J from Commerce Department, Gopal Swami PU College, Mysuru. Today I am here to solve the problems of 12 marks from section D in model question paper 2021 and 22. Now let's solve the problem one by one. Here is the 29th question in your model question paper. Following are the balance sheet and receipts and payments account of Golden Sports Club, Bengaluru. Here they have given balance sheet of last year, that is 31st March 2020, and receipts and payments account for the year ending of current year 31st 3 2021. Outstanding salary 7,000, pre-received subscriptions 4,000, capital fund 1,50,500, and on the asset side, cash in hand 15,500, sports material 35,000, furniture 21,000, land and building 90,000, and the total of balance sheet is 1,61,500. Now it is the receipts and payments account for the year ending 31st 3 2021. On the payment side, they have given buy salary 25,000, buy sports material, and it was purchased on 1/10/2020. Here they have mentioned the date of purchase 18,000. Buy investment 15,000. So the amount of sports material is 18,000. The next, buy investment 15,000, buy postage 400, buy electricity charges 1,600, buy upkeep of ground 6,500, buy balance carried down 19,500. And on the receipt side, to balance brought down 15,500, to subscription 52,000, to entrance fees 6,000, to sale of whole newspaper 3,000, to sports fees 9,500. So the total amount of receipts and payment account is 86,000. And the last is adjustments. The first adjustment is outstanding subscription for 2021 is rupees 1,000. Outstanding salary as on 31st 3 2021 is rupees 5,000. And half of the entrance fees are to be capitalized. The last adjustment is depreciate sports materials at 20% per annum. So you are supposed to prepare income and expenditure account for the year ending 31st 3 2021 and balance sheet as on that date. So here is the problems regarding non-profit organization. So non-profit organization in the one problem compulsory nimge irutte. So ella students ಏನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಟಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಬಟ್ this is the easiest problem. Yes, ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ? So before going to solve this problem, first you have to analyze this problem perfectly. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ and you need to identify the items of receipt and payment accounts into capital items and revenue items. As you all know, receipt and payment account contains both capital items and revenue items. Capital items ಇರುತ್ತೆ, revenue items ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರಿಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೆವೆನ್ಯೂ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. And all the capital items should be recorded in balance sheet, whereas all the revenue items should be recorded in income and expenditure account. ಸೊ ರೆವೆನ್ಯೂ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವೇನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ನೀವೇನಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. So now let's classify the items of receipt and payments account into capital items and revenue items. So first let's classify on the payment side. By salary, that is revenue expenditure. So you can use your pencil and write RE in front of the salary. So salary is treated as revenue expenditure. Sports materials, it is a capital expenditure. ಸೊ CE ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, electricity charges revenue expenditure, upkeep of grounds revenue expenditure.
and by balance carried down. So it is the remaining cash balance of current year. So it should be recorded on the asset side as cash in hand 19,500. So ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಅಂತ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ 19,500 ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ರೆಸಿಟ್ ಸೈಡ್, ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಗ್ನೋರ್ಡ್. ಇದನ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 19,500 ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಗ್ನೋರ್ಡ್. ನೀವು ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಲೈಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಾಟ್ ಮಾಡಿ. ಲೈಟಾಗಿ ನೀವು ಕಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಗೋಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಟ್. So it should be recorded in income and expenditure account on the income side. Next, to entrance fees, revenue receipt. But revenue receipt ಅಂತ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಆಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್. ಆಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. That means off amount should be treated as revenue receipt and the remaining amount is treated as capital receipt. So entrance fees ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, if there is no specific adjustments given in your problem regarding entrance fees, then it is treated as revenue receipt. Next, sale of old newspaper, revenue receipt. Sports fees, revenue receipts. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ದಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಐಟಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಗೆ ನೀವು ಈ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ 31/3/2021, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಆಲ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್. ಆಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ at 20% per annum. So it should be recorded or it should be calculated in income and expenditure account on the expenditure side on sports material at 20%. Here you should be very careful. You need to calculate this depreciation on both the sports material, that is on the old sports material and additional purchase. Old sports material ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೂ ನೀವು 20% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಬಂದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರಲ್ಲೂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಟಮ್ಸ್, ರೆವೆನ್ಯೂ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ದೆನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿ problem. As you all know, this is the format of income and expenditure account. On the debit side, expenditure, one amount column. On the credit side, incomes and one amount column. And you should write the heading properly. Income and expenditure account for the year ended 31/3/2021. Debit and credit. So as you all know, all the revenue items should be recorded in income and expenditure account, whereas all the capital items should be recorded in balance sheet. So now receipts and payments account ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. receipts and payments ಅಲ್ಲಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೆವೆನ್ಯೂ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಇವಾಗ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ರೆವೆನ್ಯೂ ಐಟಮ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೀವೇನೆಲ್ಲ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್.
ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಏನೆಲ್ಲ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸೈಡ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಸೈಡ್ಗೆ ತರಬೇಕು. ಇನ್ಕಮ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ರೆಸಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಇನ್ಕಮ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬೈ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಸೊ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಆನ್ ದಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟು ಸ್ಯಾಲರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಬೇಕು. Yes, there is an adjustment regarding this salary. By salary is rupees 25,000 and there is an adjustment. An adjustment ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ outstanding salary. So here outstanding salary of current year and outstanding salary of last year, both the adjustments are given in your problem. ಎರಡು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್ ವೆರಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್. ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ? ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೆಸ್ last year outstanding. How much is it? 7,000. When you deduct 7,000 from 25,000, it comes to 18,000. Add current year outstanding, that is rupees 5,000. So it comes to 23,000. The next, to postage. Next one revenue ಅಂತ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? postage. postage ಏನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 400 ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾರ್ಜಸ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ರೆವೆನ್ಯೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ರೆವೆನ್ಯೂ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೋಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಅಕರ್ಡ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ನೀವು ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು, ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಆಗುವಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ರೆವೆನ್ಯೂ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Whereas capital items ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ those items are non-recurring in nature. Non-recurring nature means they have not occurred again and again in the business. ಏನು ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಮಗೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 10 yearsವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮೋರ್ ದೆನ್ 5 yearsವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆರಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂತ ನೀವೇನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾರ್ಜಸ್ 1600. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಅಪ್ ಕೀಪ್ ಆಫ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ 6500. ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಸೈಡ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ? ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ 52,000. ಏನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ? ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಡ್ ಪ್ರೀ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 4,000. ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 56,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ in your adjustment they have given outstanding subscription. So current year outstanding subscription should be added. How much is it? 1,000. Then it comes to 57,000. Direct agi amount column alli entry ಮಾಡಿ. Next, by entrance fees. How much they have given? 6,000 into 50/100 or 1/2. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. 6,000 into 1/2 or 50%, you will get 3,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
By sale of old newspaper, how much is it? 3,000. Next, by sports fees, 9,500. So now the receipt side is over. So now coming to the adjustments, outstanding subscription already ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಆಯಿತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. And you need to calculate depreciation on both the sports material, that is on last year balance and the current year balance. To depreciation on sports materials on opening balance, that is your last year balance sheet balance, 35,000 into 20 divided by 100 will get 7,000. I put it in the inner column. Next, on additional purchase, 18,000 into 20 by 100. Here they have given date of purchase, that is 1/10/2020. So from 1/10/2020 to 31/3/2021 ವರೆಗೂ ನೀವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1/10/2020 ಇಂದ 31/3/2021 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ then you will get 6 months. 1/10 to 31/3, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 months. 6 by 12, it comes to 1,800. When you add together 7,000 plus 1,800, you will get 8,800. So now all the adjustments are over. Ella adjustment ತಗೊಂಡಾಯಿತು. Then observe this account, the total of which side is more. By seeing this account, the total of credit side is more. Credit side total ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಆನ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 72,500. 72,500. From 72,500 you should deduct all the amount of expenditures. ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. 72,500 minus 23,000 minus 400 minus 1,600 minus 6,500 and minus 8,800. Then it comes to 32,200. So write it as 2 surplus or excess of income over expenditure. So 2 surplus 32,200. So now let's prepare a new balance sheet, and this is the format of a new balance sheet as on 31/3/2021. Liabilities one amount column, assets one amount column. While preparing this new balance sheet, you can take the old balance sheet as base, which means ನೀವು old balance sheet ನೋಡಿಕೊಂಡು new balance sheet ಅನ್ನು prepare ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. Then it will be easy for you to solve this new balance sheet. So first let me record on the liability side. The first item is outstanding salary. It is already taken. The next is pre-receipt subscription. It is also already taken. And the next is capital fund. Capital fund opening balance is rupees 1,50,500. 1,50,500. Then add off of the entrance fees, that is rupees 3,000. 6,000 ಅಲ್ಲಿ 3,000 ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 3,000 ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 32,200. ಯಾಕೆ ನಾನು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ ಒನ್ ಟೈಮ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದನ್ನು ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಮಾತ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದನ್ನು ನಾವು ಎರಡೆರಡು ಸಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಅಟ್ ವೈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎರಡೆರಡು ಸಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನೀವು ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಪ್ರೀ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೊಗೊಳ್ಬಾರ್ದು, ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬಾರ್ದು. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎರಡೆರಡು ಸಲ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ 1,50,500, 3,000, 32,200. So it comes to 1,85,700. Next, coming to the asset side,
ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟು? ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಯಾವುದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಡೌನ್ 19,500, ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 35,000 ಆ್ಯಡ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ rupees 18,000 ಅಡಿಷನಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, 53,000. Then deduct depreciation of both the sports materials. Depreciation is 8,800. When you deduct this, you will get 44,200. Next, furniture. Here there is no adjustment regarding furniture. You can directly record the same amount in the new balance sheet also. Land and building 90,000. ಸೊ ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಾಯಿತು. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ರಿಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಸಿ ಆನ್ ದಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 15,000 ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಿಷ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು? ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಆನ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್. All the outstanding income should be recorded on the asset side, whereas all the outstanding expenses should be recorded on the liability side. So outstanding subscription is rupees 1,000. Second is outstanding salary. Outstanding salary is rupees 5,000. Next, off of the entrance fees ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅದು ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ಮೇಕ್ ಎ ಟೋಟಲ್ ಆನ್ ದಿ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್. ಎರಡು ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ rupees 1,90,700. So this is the way we should follow while solving this kind of problem. I hope it was helpful to you, and I'll come with a solution for the next problem in next session. Thank you.